Точно. Мне нужно... Select destination.
Не понял, откуда собаки прилетели. О, у меня чат не работает экраном. О как. Я не замутился, я не вижу чат. То есть он мне не работает. То есть я понял, что что-то в чате происходит только потому, что собаки упали на меня. Ну, не только РКН, я сегодня еще новый запрет использую, который, возможно, сломался. То есть, возможно, новый запрет, который я сегодня поставил, говно. Да, чат Твича не коннектится. Так, подключился, напиши что-нибудь. Хотя, наверное, я быстрее. Да? Не работает. То есть шипчат, видимо, отвалился. Где твой поцелуй? А ты его заслужил? Так, подожди, дай я попробую другой этот запрет. Только стрим сейчас упадет. Я скоро буду. Так, так, давай попробуем еще раз. Окей, нет, шепчат все еще не работает. Был бы у меня ТГ для этой команды. Сейчас что-нибудь напиши. Угу. Так, теперь вопрос. Это из-за... Мне надо было просто перезапустить шипчат, или это был реально запрет?
Где оповещение? Непонятно. Я все-таки не перезапустить. Планы на сегодня как можно меньше всяких, проблем со стримом. Ну и да, раз ты просил, хорошо. Муа, тебя. За то, что пришел. Честно, не знаю, какие планы, да. Жена Альберта Энтрати. Ну тогда... Я тебе тогда объяснил ситуацию на стриме, что да, в какой-то момент становится скучно, так что уж извини. Ну, сейчас немного поиграем в Warframe. И другие гачи, как Warframe. Потом забегу, да, наверное, в Warframe сделаю 2 рейда. После... Ой, Warframe, в Тарков. После Таркова не знаю, что. Twitch, YouTube, Good Game, Трува, Кик, ВК. Да, блять, ну можно не перелистывать. Да, даже туда. Да многие говорили, что нет, тебе надо стримить на ВК, там точно тебя будут смотреть. В итоге нет. Иногда забегают какие-то неадекватные... Иногда забегали какие-то неадекватные дети, забегают какие-то неадекватные дети, и после того, как я их покрою матом, обижаются и убегают. Больше я их никогда не видел.
Ну, после того, как YouTube начали замедлять, и Twitch тоже стал довольно-таки серьезной помойкой для российских стримеров, многие на ВК ушли. Поэтому как бы да, но как бы нет. А я в душе не его, я не слежу за крупными стримерами. Я вообще за российскими стримерами не слежу, просто знаю. То они все... Они либо свалили с Твича чисто на ВК, либо продолжают стримить и туда, и туда. Да, так и есть. Ну, они же иногда прерываются, соответственно, когда они прерывают стрим, их аудитория разбегается по другим стримерам. Как, в принципе, и на Твиче это работает. Ну а средние стримеры, соответственно, пошли за ними. То есть довольно же много стримеров, которые это... Они следят за крупным стримером и стримят примерно перед тем, как он закончит свой стрим, чтобы когда это он закончит свой стрим, и это его зрители перешли к этому стримеру. Очень много таких паразитов. Да, они самые. Так что из-за этого, то есть ты как бы прав, на ВК всем плевать. Но это не совсем так из-за того, что происходит с YouTube. То есть если бы с YouTube все было нормально в России, да, ВК Play, как они его назвали, давным-давно бы сдох. Но, к сожалению, ВК Play буквально одна из причин, почему с YouTube это происходит. То есть Роскомнадзору нужна своя стримерская платформа, где они это могут контролировать, соответственно, людей, их просмотры, что они смотрят. А я не понимаю, почему все удивляются, он же всегда был. У нас реестр телефонов существует уже много лет. Еще раз, у нас тоже это много лет, несколько лет. У нас с ним несколько, у нас это работает уже около 10, может даже 15 лет. Я не понимаю, почему это. Все так удивляются. И EMA у нас привязывается сразу, как телефоны прибывают в Россию. Именно поэтому это у нас как ФСБ так легко отслеживает всех этих. То, что я не могу говорить, какие слова я не могу говорить, потому что Twitch за них банит. То есть, короче, ничего не изменится.
То есть ты говоришь то, что ничего не изменится, просто цена будет повышаться, что и так происходит. С машинами же делают. С машинами делают, с домами делают. С оружием делают. Как-то же делают. Если бесит, то ты знаешь, где Красная площадь. Серый рынок вырастет. Еще раз, ты... Даже если они ведут этот закон, и если все так, как ты предполагаешь, я уверен, что да, если такой закон ведут, то и мейки будут регистрировать сами продавцы, а не люди. Либо регистрация будет происходить при покупке, и магазин будет отправлять эти документы в нужные инстанции. Если этот закон ведут, как ты думаешь, просто серый рынок вырастет. Нереально. И они заебутся его контролировать и сдадутся сами. То есть, хороший пример с этим. Хороший пример то, что это нихуя не будет работать в России, закон с нашими сим-картами. Что сим-карты теперь можно покупать только по паспорту. Ты буквально сейчас сам можешь пойти в ближайший МТС, попросить у них эту сим-карту, и они тебе дадут без паспорта. Поэтому... Машины контролировать легче. Потому что машины достаточно просто пробить номер машины или остановить первым гаишником, и он все проверит. Телефоны контролировать невозможно. Супер, я к ней не подключаюсь. Мой телефон лично к вышке и не подключается. Не вижу проблемы. Есть такая штука, называется интернет. Будешь в шоке, но да. Представляешь, да. Оказывается, существует нормальный интернет, а не говённый сим-карточный интернет. И я сейчас взорвал, наверное, тебе мозг, но да, такой интернет существует. Который более стабильный, который лучше во всем и который легко обходить.
Я когда выхожу на улицу, мне не нужен интернет на улице. Зачем мне интернет на улице? У меня нет ни единой причины, зачем мне нужен интернет на улице. Я когда иду, я не играю в игры. Я не сижу ВКонтакте. Я не сижу в каких-либо социальных сетях. Когда я выхожу на улицу, я иду куда мне надо, делаю, что там надо и возвращаюсь домой. Зачем мне телефон в этом процессе? То есть, еще раз, если у тебя зависимость от телефона, то тебе надо к доктору идти. Зачем? Еще раз, мне не нужна связь на улице. То есть, еще раз, то есть проблема в том, что у тебя зависимость от телефона, и ты сейчас бесишься из-за того, что твою зависимость от телефона пытаются у тебя отнять. То есть ты бесишься, потому что ты наркоман. Ну так, блин, чувак, тогда я поддерживаю государство в этом. Я считаю, что нарколык из нашей страны надо вообще это выкидывать. То есть, да, то есть у тебя просто жесткая зависимость наркологическая от телефона, и ты бесишься от этого, да? Все понятно, все понятно. Связь, как я сказал, не нужна, NFC не нужна, карта не нужна. Погоди, тебе нужна карта в твоем городе? Насколько ты тупой, если не знаешь свой город? И нахрена тебе госуслуги на улице? То есть, еще раз, все моменты, которые ты назвал, они нахуй не нужны, когда ты выходишь из дома. NFC заменяется деньгами. Ты представляешь, существует такая вещь, называется деньги. Ты их в карман положил и все. Надо что-то купить, ты достаешь одну бумажечку и даешь ее кассиру. И он тебе дает сдачу с этой бумажки. Ты представляешь? А про карту я говорю, это даже не вариант. Если ты не знаешь свой город, то, чувак, тебе лечиться надо. Ты должен знать свой город, где ты живешь. Если ты, блядь, заблудился, прости меня, на улице, то с тобой реально что-то не так. Купи бумажную карту. Каждый раз ты не поверишь, когда ты приезжаешь в новый город, на вокзале, на который ты приехал, есть такая хрень, который называется магазин сувениров города. И там есть бумажные карты этого города. У каждого города есть карты бумажные, ты не поверишь. Прикинь. То есть, еще раз, если ты свою тупость оправдываешь тем, что тебе нужен телефон, это пиздец уже это. Нет, технологии придумали, чтобы зарабатывать деньги на таких идиотах, как ты. Потому что такие ебанашки, как ты, да и платят за это деньги. У меня телефон лично, у меня смартфон появился год назад. Может, 2. Я 30 лет без телефона обходился. И нормально жил. Никаких проблем не было. И также все еще живу без него. Я его на улицу беру только чтобы музыку слушать. То есть у меня полностью интернет на нем я выключаю, когда выхожу на улицу. И единственное приложение, которое на нем работает, это YouTube Music. И то YouTube Music пользуется только потому, что блядский Android убрал нормальный плеер из этого.
из андроида. Здесь танкистом быть не надо. Здесь надо быть просто человеком со средним образованием и хоть капелькой мозгов. А чтобы знать конкретные места в городе, существует карта, которая продается в любом, сука, магазине сувениров города. Так это ты наркоман, в том-то и дело. Это ты наркоман, потому что у тебя полная зависимость от телефона. Ну, потому что я туда могу загрузить и достаточное количество песен, и он достаточно маленький. В отличие от MP3 плееров. У меня раньше был MP3 плеер, но они сейчас довольно неудобные. Плюс я пользуюсь телефоном дома. То есть я телефон использую для игр. То есть когда я прихожу домой, вот дома я телефоном пользуюсь довольно много. То есть я играю в игрульки на нем и... Что еще на нем делаю? Ну и да, госуслуги. И то я стараюсь их иметь телефон нужен для смс-ок, это, по-моему, это... точно, для двухфакторной нотификации. Я никогда не говорил, что телефон чем-то неудобнее. Ты тупое ебланское обоссанное существо. Я сказал, что у тебя зависимость от телефона. Это разные вещи. Ты используешь телефон не для удобства. У тебя зависимость от него. Нет, бумажные карты все еще носят. Это ты наркоман, который предпочитает электронные карты, потому что у тебя зависимость от телефона. Почти все люди, которые путешествуют много, они используют бумажные карты. Потому что они надежнее и удобнее. У каждого нормального автомобилиста всегда в бардачке бумажная карта. Я смотрю, ты пытаешься это... Я вижу, что ты делаешь. То есть ты видишь, что ты проиграл, что я тебя спалил, что ты всего лишь нарколыга, и ты пытаешься это... Я вижу, что ты делаешь. Сдался, да, слился. Понятно все с тобой. Ну, слив засчитан, молодец. Так что да, в данном случае я полностью поддерживаю государство. Я считаю, что оно вообще должно полностью запретить мобильные телефоны в нашей стране. То есть у нас следующие вещи должны быть запрещены. Это мобильные телефоны, это планшеты, это любые наркотики, сигареты, алкоголь. Кофе, я считаю, тоже надо запретить, потому что это тоже наркотик. Маковые булочки. Мне не нужна машина. Зачем мне машина, если у меня в городе все в этой шаговой доступности. Я живу не в жопе мира, как ты. У меня все в шаговой доступности. У меня торговый центр за углом, аптека за углом, этот магазин за углом, ДНС на углу. А если у меня чего-то нет рядом, я озоном пользуюсь. Ну еще раз, извини, что государство борется с такими наркоманами, как ты. Извини. Может быть, перед тем, как становиться наркоманом, стоило подумать. Вообще-то да, один из самых худших городов мира. Буквально жопа мира. Москву буквально весь мир называет анусом мира. Город настолько ужасен и отвратителен. Если ты буквально выбрал в нем жить, то с тобой не просто что-то не так. Тебя надо просто посадить на ракету и отправить на солнце, чтобы ты сдох нахрен. Потому что это единственная помощь тебе. Нормальный человек с нормальным устройством мозга ни за что в жизни в Москве жить не будет. В Москве можно жить только двум типам людям.
государственным работникам и этим, и миллиардерам. Ты хоть кто-то из них? Не думаю. Поэтому да, прости меня, ты сам выбрал жить в жопе мира, страдай. Я уж молчу про то, что ты оправдываешь свою тупизну, это картами, это пиздец. Я в Екатеринбурге, например, был 3 раза в своей жизни. Я сейчас легко тебе могу... если ты меня сейчас отправишь и скажешь мне купить там что-то, я легко это смогу сделать. Потому что я знаю город. Хотя был там всего 3 раза в жизни. Я в Новосибирске ни разу не был. Но смотрел панорамы Новосибирска так много, что я там смогу ориентироваться, когда приеду. Ну да. Потому что даже мое государство знает, что Питер лучше. Даже мое государство знает, что Питер лучше. И именно поэтому они вливают деньги в Питер, а не в Москву. А Москву отдали на нажирание корпорациям. Пиздишь здесь только ты, нарколыга. То есть тупо из-за того, что ты нарколыга, и ты не можешь себе теперь это сделать дозу, ты сидишь, бесишься. Чё бесишься-то? Чё бесишься? Не можешь потратить лишние денежки на новую дозу? А? Чё это? Нарколыгу это... У нарколыги забрали его кайф, и у него теперь ломка, да, и он теперь бесится. Ты мой, господи, бедненький ты мой. Нарколыжечка ты мой. Ну ничего, не переживай. Скоро тебе по талончикам будут твои дозы выдавать, и ты это, ломочку твою будешь лечить. Не переживай. Иди, мой сладенький. Ой, не дают ему дозу. Ой, не дают ему дозу. Ой, ты мой бедненький. Ой, ляди, не дают ему штыряться. Ой, ты мой, господи, сляденький ты мой. Ой, какие все плохие вокруг, не дают наркологию объебываться. Ой, какие все плохие. Ой, какие все плохие. Плохие какие. Надо маме пожаловаться, да. Мамочке надо пожаловаться, что тебе обижают, не дают тебе упарываться всякой гадостью. Ой, какие плохие. Я плохие. Давай поплачь, да, давай пальчиками будем тыкать, никто тебя обижает. Да, обижают тебе все, не дают наркоману свободно жить, быть наркоманом. Ну какие плохие. Да, на самом деле Яроли довольно хороший. Но смотри, стоит ее фармить как минимум ради того, чтобы тебе как минимум каждого варфрейма надо хотя бы раз до 30 ранга прокачать, чтобы ранг повысить. А так она вполне... Она средненький варфрейм. То есть она средненький варфрейм. То есть есть варфреймы, которые лучше нее, но она не настолько плохая, чтобы быть совсем бесполезной. Но у нее геймплей один из самых веселых. То есть она не скучный варфрейм. Ой, господи, бедненькие обижают, тебя обижают, надо на других теперь, да, это, переводить стрелочки, да. Вы тебя обидели, нарколыгу? Обидели, нарколыга? Ну давай я тебе помогу, нарколыга, давай я тебе помогу, наркоманчик ты мой, бедненький, давай я тебе помогу. Все, у тебя теперь есть причина еще больше обижаться, ты мой нарколыжик.
Извиняюсь, революция, у меня просто там это наркоман это в чате был. Он, прикинь, он на полном серьезе оправдывал, что наркотики должны быть разрешены, и их ни в коем случае нельзя это, как называется, запрещать. Во-первых, Ярели это она, а не он. Ну вот смотри, после Аурелия Ярели тебе покажется слабой, потому что она не имба. Она не имба вообще ни разу, она просто веселенький варфрейм с этим. Она просто веселый варфрейм, но с довольно средним уроном. Его можно прокачать на чуть-чуть повыше, но это... Но это... Как это называется? Но он все равно будет проседать на фоне многих других варфреймов. Поэтому тут решать тебе. То есть, если ты один из тех игроков, который играет на Вуконге, Титане и прочих, и тебе важны гигантские цифры, то да, Ярели тебе не подойдет. 100%. Может это ее смело обходить стороной. А если ты как я, ты любишь просто казуальненько и поиграть в игру, и тебе не важен урон, тебе важнее просто именно веселый геймплей, то да. То Ярели тебе должна будет подойти. Ну Ярели, кстати, в этом плане, возможно, тебе подойдет. У нее 2 полоски здоровья. Когда она на своем кей-драйве, как я забыл, как эта штука называется, когда по ней стреляют, она не получает урон. Получает урон сначала именно ее вот эта доска. То есть она это может очень неплохо танковать. Но ее доска, соответственно, не регенерирует здоровье. То есть у нее 16 тысяч здоровья. Вот. Ну и да, соответственно, самый большой минус Ярели, тебе надо играть именно всегда находясь на доске. Потому что если ты не находишься на доске, Warframe становится довольно легко убиваемый, потому что у нее нет никаких защитных мер. У нее пропадает баф, и ее доска дает ей баф урона. То есть Ярели надо пробовать. То есть она не каждому подойдет. Многие на ней играют тупо из-за ее внешнего вида. Скажу тебе откровенно. То есть почти все мейнеры Ярели, они играют из-за нее тупо потому, что она один из самых милых варфреймов в игре. Она выглядит как самая миленькая девочка. То есть такая майдочка-няшка. Это на полном серьезе основная причина, почему многие на ней играют. Я на ней сейчас играю, потому что Prime-версию собираюсь прокачивать, почти ее собрал. И просто заранее ее сет взял. Висп. Господи, почему так много игроков в этой игре путают роды? Висп, она! Это не он, это женский персонаж. Висп, она моя. Также и Ярели, это она.
Ой, не К-12. Я, кстати, зря, наверное, на лид ходил. Я дурак. Да, но ты сказал Виспа. То есть ты ее имя в мужском роде написал. То есть ты склонил ее имя в мужской род. Аксия 20 или Аксия... Еще и в серебре. Господи, я никогда компрессор не выбью. Нет, варфреймы буквально... Тебе буквально протофреймы доказали, что нет. Они буквально это имеют роды. Нет, Висп это женское имя. Висп это старое обозначение этих фей. То есть Висп переводится с какого-то там языка как фея. Нет, это разработчики официально каждый раз, когда новый Warframe выходит, они официально подтверждают их род. Здесь нету скрытого контекста. Я понимаю, что это новый игрок, и, видимо, об этом не знаешь, но нет, разработчики официально подтверждают каждый род каждого варфрейма. Я уж молчу про то, что протофреймы существуют. Их не надо смотреть, у нас, блин, буквально варфреймы выходят всегда по правилу 2 женских, 2 мужских. Варфреймы в игре выходят не рандомно. Они выходят по принципу сначала выходит 2 женских, потом выходит 2 мужских. Единственный варфрейм в этой игре без определенного рода это... Как ее зовут? Единственный варфрейм в этой игре без женского или мужского рода это... Где она? 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 Где она, где она, где она, где она, где она? Я ее имя. Вот, Заку. Заку не имеет рода. Разработчики ее позиционируют как небинарный Warframe, потому что она состоит из частей разных Warframe. То есть на ней части как мужского Warframe, так и женского. Я ее называю она, потому что по концепту это все-таки она. То есть, когда Заку впервые показали в концепте, это был женский Warframe. Они потом изменили ее на она, потому что они выпустили этот Warframe как в честь не Прайма этого, в честь Прайда. Поэтому они изменили ее на небинарную. Также этот Warframe вышел в части женского компании. То есть, как я тебе сказал, в Warframe выходит 2-2-2, и Заку вышла как один из женских Warframe'ов. То есть после нее, я не помню, кто после нее вышел, но она была первым из вот этой двойки. То есть по технически это все равно женский Warframe. Но ты прав в другом. Поскольку каждый Warframe создан тобою, то есть по лору Warframe, каждый Warframe, который ты создаешь, принадлежит тебе, а не просто там ты купил его или так далее, то ты технически можешь ему их менять полностью. И если ты хочешь, чтобы Виз был мужиком, то пожалуйста. Если ты гей, и ты хочешь, чтобы у тебя все были варфреймы мужиками, мы здесь не осуждаем. Более того, в Warframe комьюнити гейство поддерживается. То есть, если ты гей, флаг тебе в руки. Радужный флаг тебе в руки. Я лично наоборот, я предпочитаю это. Так, еще раз, какие там акции А20? Так, акции, захват, диверсия, давай захват. Кредиты, вижу, у тебя их 29 дней, в них постоянно нуждаюсь, где фармить, индекс
Немного заеб. Да, индекс заеб. А со временем они начнут копиться. У тебя их сейчас мало тупо, потому что ты 17 уровень. В какой-то момент у тебя закончатся миссии, закончатся предметы, на которые тебе надо тратить кредиты, и ты тупо их перестанешь тратить. И они тупо будут сами фармиться пассивно. Серьезно. Самый легкий способ фарма кредитов, помимо, как ты знаешь, индекса, это вот этот способ. Ты заходишь... Escape. Экипировка. Инвентарь. Все. Нет, не сюда. Но, в принципе, сойдет. На всем выбираешь удаленный. Так, это нельзя продать, нельзя продать. Так, а где у нас что можно продать? Ладно, допустим, да, покажем так. Ресурсы, прайм-части. Нет, не ресурсы. Где она? Вот. Все, других способов нет. Вот, да. Нет, это правильно. Вот, брат, вот. Выбираем вот этого паренька. Выбрать все, подтвердить. 1,5 ляма. Это и есть стабильный фарм. Я сейчас не угораю на том. Просто в какой-то момент у тебя этих чертежей Хару и прочих запчастей будет так много, что это будет твой стабильный фарм. А если тебе нужна именно миссия, то да, индекс. Других нету, кроме индекса. Индекс самый сильный фарм. У нас, по-моему, еще есть... А я не знаю, они, по-моему, не пофиксили. Сейчас, погоди, найду. Меркурий? Нет. Нет. Венера? Вот это. Вот эта миссия. Если можешь подарить, то, пожалуйста, я себе хочу вот тоже виспу Мари купить. То есть, если подаришь мне скин Мари, буду очень благодарен. Вот эта миссия. Я понимаю, что это низкий уровень, но это темный сектор. Плюс 10% шанс выпадения ресурсов, синтез и так далее. Стоишь здесь, и кредиты, и, соответственно, кредиты сыпятся просто в гигантском количестве. По-моему, это миссия. Добавь лучше меня, я не напишу твой ник. У меня ник такой же, как мой YouTube канал. По-моему, она. То есть я могу путать, потому что была это... Они многие карты переделали. Но вроде бы да. Потому что именно... То есть была плутонская эта миссия, но она не Плутон, по-моему. Потому что да, на Плутоне у нас... А, вот это вот еще! Вот, наверное, вот это лучше, Сучара. Точно, Сучара, я же еще помню название, да. Вот. Не на Венере, а вот на Плутоне Сучара. То есть... Будешь здесь заработок немного ниже, чем на индексе, но все равно довольно высокий. И миссия здесь происходит довольно быстро. Да. И, соответственно, уровень врагов более-менее высокий, что это... Их больше, и это... И, соответственно, ресы падают более активнее. То есть запомни вот это, Плутон Сучара. Не работает. Тоже не там. Да, пытаюсь. Warframe не дает мне.
А так, а платины у меня мало, потому что я не занимаюсь торговлей. Я играю, как я уже сказал, я играю довольно казуально в эту игру, а поскольку покупать платину больше нельзя из России, то я этим не занимаюсь, а торговлей просто лень. Играю не так много в Warframe на самом деле сейчас. То есть захожу, пара миссий. А так, да, то есть если хочешь подарить, то я говорю, мне нужен скин Мари. Акси. Быстро ты. Ей, большое тебе спасибо. Муа. Большое тебе спасибо. Сейчас даже его сразу же поставлю при тебе. Где она у меня? Вспомните, где у меня висп. Где-то она. Вот она. Ой, не говори. А ей идет, кстати, розовая помада. А, и у нас и волосы. Я вот это. Я ни разу эти протов скины не покупал, я даже не знал, да, как они это. Скорее симп, чем каблук. Хотя ты много обо мне не знаешь. Я таких девочек обычно люблю. Но мне нравятся ее ноги в этом скине. Наоборот. Наоборот. Сандана подчеркивает ее жопу. И ее жопу закрывает ее вуаль, а не сандана. Мои санданы, они наоборот по центру разъединены, а у нее это ее вуаль закрывает. Который, я так понимаю, не снять. Где? А, вот это. Ну да, то есть, видишь? Моя сандана, видишь, она наоборот сделана. Она не закрывает. Ну давай так и быть, один бой на ней сыграем. Так, оборона, диверсия, вот захват. А20. А, у меня нет ни одной А20. А Н какая? Н13. У меня есть Н13, а?
Ну да, не переживай. И у меня варфреймы, да, в моих стилях я их делаю, поэтому... Я только не... А как это? У них же, по-моему, должна быть эмоция, которая перевоплощает их обратно в варфреймов. Как ее делать? Или мне ее надо было добавить? Не-не, у них есть эмоция по перевоплощению из этого... Из протофрейма в варфрейма. Разработчики не раз показывали ее. Окей, надо загуглить это. Ну, так непривычно, да, что они болтают. Надо добавить, окей, сейчас тогда. Теперь знаешь. Да, я обожаю ее французский акцент. Ну да, тут выбор либо Гидроид, либо Эмбер. А мне, разумеется, ни хрена не выпало. Да, это... Усиление этого разрыва ей не сделало ей погоду. Так, жест тогда добавить надо. Вот, Джесс Мари близнецы. Один минус у этого жеста. Да. То есть она превратилась в стандартную версию. То есть не та, которая у меня была сделана. Это прям минус. То есть было бы намного лучше, если бы его можно было это настроить. То есть какой скин она это... То есть вопрос даже, почему эти... У меня больше претензий к тому, что а почему она в стандартных цветах, а не в цветах, в которых она сделана. То есть можно было хотя бы цвета использовать.
Мне нужен сюда еще один подиум, чтобы виспу поставить. Ну, было бы странно. Кто в современном обществе не пользуется телефоном? То есть телефоны сейчас такая важная часть нашего общества, что у людей тупо зависимость от них. Ее лечить надо. Так, ладно, я закончу с Warframe пока что. Спасибо тебе еще раз за подарок. Муа! Так, пойдем немножечко в другие игры поиграем. То есть сегодня много планов. Да, поздравляю. И как? Или ты еще не пробовал? Ну, давай будем честным. Это не... Это... Warframe же у нас не Battlefield какой-нибудь или прочее, поэтому автоим здесь не такая уж проблема. Есть, какая разница. У нас буквально есть у нас буквально есть Миса, которая то же самое делает легально, поэтому... Имеется статер. Он кай... Давай, хорошего тебе дня. Точно, давайте сегодня сюжет посмотрим, который тут вышел. Не хочется, но... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Take me, Try harder. take me to another dimension. To the clouds. Take me to another dimension. Blade of moonlight. In lunar flame. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Gale force. Bolt from the blue. Try harder. I can take it.
Угу. In lunar flame. Угу. Так, слово начинается с буквы С, заканчивается на А. In lunar flame. Try harder. From the bow. Не знаю. Blade of moonlight. What's in your prescription? Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. In lunar flame. Try harder. To the clouds. Господи, какие вообще слова начинаются на букву С? В голову приходит только слово «слита». Пицца тоже не пойдет. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I can take it. А чему? Нет, но слово кончается на ча. In lunar flame. Свеча? Свеча. Да, это было слово свеча. Умный котя. Ну, что надо? In lunar flame. Blade of moonlight. To the clouds. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I can take it. Gale force. From the bow! In lunar flame. Аргон. Но я... Новые не слово? Новые? Да? Окей, О вторая. Это у нас, скорее всего, будет из этого. In lunar flame.
conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. To the clouds! Bolts! From the blue! You bully! What's in your prescription? In lunar flame. Gale force! Barely felt it. To the clouds! Gale force! Bolts! From the blue! Try harder. Blade of moonlight. You won't get away. In lunar flame. Barely felt it. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. What's in your prescription? To the clouds! You bully! О, угадал, конюх. Случайно просто рандомное слово пришло в голову, слово конюх. Решил ввести. Оказалось правильным. Окей. Обожаю, когда эти игры наугад вот так вот и выбиваются. I can take it. Bolts! From the blue! What's in your prescription? Gale force! Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. To the clouds! Bolts! From the blue! Barely felt it. In lunar flame. Gale force! Blade of moonlight. You won't get away. Так, Lunar flame. вторая А и Н у нас получается предпоследние. Значит, что-то Ена. Есть весна? Да, весна. I can take it. To the clouds. Bolts! From the blue! Песня. Есть. А, она же через Е пишется. Да, это было слово Десна. Ебать, какой я умный, а! Охренеть, просто прожечь своему маленькому кошачьему мозгу. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. In lunar flame. To the clouds. Gale force. Bolts! From the blue! Да, технический прогресс. Экспедиция завершила первый круиз Магеллан, да, по-моему? Какой метод психиатрического лечения разработал... Я не помню.
Аналитическая, да. В чем измеряется электрическое напряжение? В амперах? Вольтах? Да, какой же все-таки тупой! Самый тупой кот на свете. Какая кельтская богиня признана и языческим образом, и христианской? Бригит? Да, правда, Бригита. Какую страну омывает 3 океана? Надо? Сколько основных тонов в китайском языке? Какой из этих языков не относится к германской группе? Румынский.
Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Спайдермен. In lunar flame. Blade of moonlight. Barely felt it. To the clouds. Bullets. From the bow. What's in your prescription? In lunar flame. Sagacious discernment. Gale force. Try harder. Ох, To the clouds. согрелся немножечко. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Gale force. Bullets. From the bow. In lunar flame. Try harder. What's in your prescription? Blade of moonlight. To the clouds. I can take it. Gale force. In lunar flame. I can take it. Bullets. From the bow. To the clouds. What's in your prescription? Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. In lunar flame. Bully! Gale force. Vitamin! М. Нет. Так, ну ладно, давай пойдем посмотрим.
О, кто-то сегодня поздравил. Уже приятненько.
Что-то я отвлекся, извиняюсь. Come to think of it, I haven't chatted with Sunny in ages. Miss March 7th is looking for you everywhere. I don't know the details either, but she told me that if I see you, I should remind you to check your messages. She also said that some things you missed are actually extremely important. Of course I like it. Big Sis Dahlia always knows what's on my mind. So that means we'll be companions again on the next Trailblaze mission? Of course. I deliberately picked up my pace for that. Though, sadly, I still missed out on some things. Indeed. Had you joined the Amphorian expedition, it would have made a lot of things easier. Oh, you're finally here! Big Sis Dahlia has been asking about you non-stop!
Она очень похожа на Альбеда. He's just been on a roll with these kind of trips. Одна воспоминание фейковые нам вставила. No worries. It's okay if he forgot. He's always preferred the latest new thing. Maybe he picked up that bad habit from me. Long time no see. Now, does anything ring a bell? Нет. But what? Who exactly are you? What's gotten into you? Did Amphorius give you amnesia? How could you forget about Big Sis Dahlia? She was the one who helped you suppress the rampaging Stellaron back at the space station. Нет. Exactly! What's wrong with you? Totally! It was Big Sis Dahlia who dealt the final blow to that Lord Ravager the first time we went to the Cienjo. You haven't forgotten something that big, have you? That was why Big Sis Dahlia had to go back to the garden to recover and couldn't join us in Penacony. А, понятно, она с садом этих. Вот оно что происходит. No need for reminders from us. He has spent more time with the Dahlia than anyone else. Why don't you let her diagnose you? She's the Express's resident expert when it comes to matters regarding memories. Oh, come on. Don't just stand there. Hurry up and get over here. It's not like this hasn't happened before. Leave it to Big Sis Dahlia. It'll be fine. I concur. If there's an issue with memories, then we'd better not waste any time. Why are you all... No. This isn't right. Listen, Так, что мамка скажет? you'll face betrayal, lose your way, and seek answers. It was a wish of the cosmos that set you in motion. And in the tale where you are the protagonist, the stars themselves will defy the destiny of finality. Hang on. Those titties.
quite unusual. Your memories are quite tricky. Is someone protecting those memories? Let's try again then. Как это называется? А, она изменила теперь. Понятно. Destiny is much like memory. Since it twists and turns like a maze, even the vastness of the cosmos isn't too great for those fated to meet. Бедная черная лебедь, на ней только кто только уже не Perhaps издевался. we'll meet again soon. Ah, you're finally here! Lady Black Swan has something urgent, and you almost missed her. Now's not the time for jokes. We didn't have to be this direct. Guess there's no point in wasting any more effort, right? Your memories are truly extraordinary. It's as if they exist beyond the bounds of time itself. Why take memories so seriously? Welcome. Would you like me to dim the lights more? Don't worry, I haven't harmed your companions. Would you? I'd feel a bit hurt if I didn't leave any impression. My name is Constance, an ordinary memo keeper. If you'd like, you can do it. It's a bit complicated to explain. Through certain methods, О, и I лед. brought you into my own. We could be watched if we met anywhere else. This is the only place where I can feel safe sharing secrets that should stay between. Let me apologize. I thought that becoming someone you are familiar with would make things easier. Oh. Take it easy.
That's exactly why I came to... Let's start with the first question. And witness your own death. How does it feel to see your own corpse like that? I know death doesn't faze the nameless. It's practically just another day at the office for you. So don't worry. This scene isn't real. It comes from some... This was foreseen by the script. It's another possible ending for you in Penacony. But it was prevented by the... It's a tomorrow that never came. In other words, it's a not... Actually, I'm one of... That's quite the incredulous look. Like the others, I can't reveal too much. But I trust you won't be surprised by a Stellaron Hunter's sudden visit. After all, that's what our two groups are. The Astral... I'm here to tell you only one thing. Your memory of Penacony is incomplete. A part of it has already been stolen. That's hard to say for now, but the gravity of the situation is clear. Someone might have made you forget some critically important information. Either way, I must help you recover everything about the finality. It's not surprising. Have you ever kept a gentle pet? They can always guess what's on your mind, always actively trying to please you. Memories work the same way, if you ask me. Once your brain discovers a void in your memories, it'll carefully fill in the gap on its own, whether you need it or not. I will keep my promise. I will awaken your memories and save the cosmos's future. Perhaps I can also take this chance to peek into your past, which, if you ask me, should be quite interesting. Don't worry, I won't do anything inappropriate. It's just strictly business. Please, let me touch you a little bit. It's the only way I can probe through memories. You'll need some gentle stimulation to recover your forgotten memories, so brace yourself. Let us now go back to where it all began and see what exactly went wrong. Take it slow. Don't let the memories overwhelm you, and don't worry about getting lost. Remember my voice. Remember the touch you feel at this moment. It will guide you back to me. So, what did you see? Seems like a rough start. Don't worry. Chaos is pretty normal in the beginning. Can you still remember where this journey began? Penacony, the land of the dreams, located in the Memoria-rich Asdana star system. At that time, a grand celebration of the harmony was about to begin, and as fate would have it, an invitation found its way into your hands. The family's esteemed guests are cordially invited to Penacony to participate in our grand celebration. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? There, you encountered Adventure Rain,
an IPC executive who appeared to be answering the invitation alone, but was actually there to reclaim lost territory. He desperately sought allies, attempting to tip the family's scales with himself alone. And then there was Sunday, the former head of the Oak family, a pathstrider of the Order who would soon usurp the power of the Harmonious Choir and become your enemy. There was also his sister, the renowned Robin. She was meant to perform on stage, but got caught up in a series of unfortunate events, and in the end, found herself as lost as any bystander. Oh my! Have there been gaps in your memories from the very beginning? This is quite troublesome. Where should we begin? Right. Let's start with her. You must remember. That girl who called herself an artist and was hunted down by the family. Of course, her true identity is no longer a secret. What you see as a first encounter is actually a long-awaited reunion for her. Let's begin our story here. Think of that girl who could neither enter dreams nor wished to wake. Why did she slumber with you? Is this what dreams are? I can't see anything. Can't hear anything. Nothing exists except darkness. I don't understand. Why do people long for this darkness? Don't move yet. It's going to hurt real bad. Is the surgery over? Yeah. As expected, you can't recover the ability to dream. Even after paying such a heavy price, we only get one shot at this. It's fine. One chance. Is all. Is there anything else I need to do? Just don't die. Take a breather. Once the calibration is done, I'll let you officially enter the dream. And then I'll be able to enter that land of dreams. Don't get your hopes up. It's just a nickname. Your dream might not come true. I've been waiting for this day. People always describe it this way. Once you wake up, it vanishes without a trace. That's why sweet dreams are so precious. Sounds like you're just trying to make yourself feel better. Maybe. But when the day we cross paths again arrives, I think I'll pretend we've never met and get to know you anew, as if starting all over. I made a promise with him. Our reunion is right before us. I have no reason not to give it my all. Even if he's already forgotten it? But I won't forget. No matter how this story ends, I want it to begin with a smile. In the future that Elio foresaw, we never had an ending. But I still have the chance to wrestle back from fate the right to have a beginning. Thinking hard over there? Just spacing out for a while. This is my first time dreaming, so it still feels a little odd. Everything here seems just like the real world.
It's mind-blowing to think that I'm actually still lying in a life support pod. Are you sure? Never mind. Hurry up. The Astral Express has arrived. How is the situation? Can we avoid the family surveillance? ID's already taken care of, but there's a snag. Let's walk and talk. Head to the room I prepped. Пу-пу-пу-пу-пу. This time, I So, what's the problem? I hired a helper to slip into Penacony ahead of time to snoop around. She just... There's bad news. The family... Is there an emanator of the Harmony? It's not necessarily because of a person. It could be... Anyway, just like the script says, no matter how you sneak in... There's not even a single gap? It's not that we can't create one. You're no small fry. Here in Penacony, you're a colossal threat. They'll be on... That means, even if I manage to sneak in, I won't be able to escape the family's pursuit. Exactly. And a brawl won't change a thing. It might be risky. The family still hasn't figured out who Stellar on Hunter's saying. At least not this. Then, let's use that to our advantage. I'll activate Firefly Type 4 and attack the Reverie Hotel. I study their defenses and create a commotion to force Sam in the spotlight. Then, I'll rush back here at top speed, and while the chaos is still fresh... Too risky. It's not worth it to expose our trump card Sam just for an But we're already here. Let me extrapolate the route and calculate the security. Hold on. What is it? Weird. My readings show security is practically non-existent. Describe to me what you see. Just to describe? It's just your standard hotel sofa, dream pool, and... Who's there? Relax. There's no one here. I knew it. What you're seeing, that is weird. How does that work? I told you, dreams are never as simple as they seem. You haven't gone anywhere. You've been here. This is my first time dreaming, so it still feels a little odd. And here I thought you were just being... Sorry. Could you jog my memory? Following the script, we secured a discarded dream pool. Wasn't easy. IPC? Forget it. It's not like that. I converted it into a life support pod. Right now, we're both drifting at the edge. I see. We're using the synesthesia dreamscape. But it seems I haven't made it. This scenery doesn't exactly scream sweet dream anyway. What you saw just now was probably... Right. Then the plan to attack the hotel won't... Exactly. The only thing you can... In other words, I'm still in the clear. And I'm just one... You always manage to find a silver line. At least things are much clearer now. Let me take a look elsewhere first. Maybe I'll stumble upon a good entrance. You scout ahead. I'll get... Silverwolf, did you hear something? I didn't notice anything. Strange disturbances in the memory zone are nothing unusual. They say many memories of the past... Wait,
Nice, that sound. Shouldn't you take cover? No need. I know. It's not necessarily the real propagation. This star system went through the swarm disaster. Are you saying this is just an echo from the... Ideally, yes. But it might also be more like a meme. A fear. So this dreamscape really isn't under the... Maybe you're right. Let's keep searching down this path. Let me try it out. Try harder. Gale Force! Blade of moonlight. In lunar flame. You bully! Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. What's in your prescription? Way too weak. Nothing like in real life. I can take it. In lunar flame. Bullets! From the bow! The remains are gone. Was it just an illusion formed by Memoria after all? Figures. No wonder a scrapped dream pool isn't worth a dime. Without the family's protection, any regular visitor here is just begging for trouble. Better stay on guard. Not every illusion has good intentions. Got it. Also, you can actually just go around them. No one said you have to pay attention to the bugs. That's your bad habit. Sorry. I just can't bring myself to look the other way. Never mind. Everyone's the same. They all try to do something for the past, even when they know it's futile. If it makes you feel better, I'll leave it to you. Just be quick about it. Thank you. But reliving old memories isn't always such a bad thing, is it? Looks like this business trip has put you in good spirits.
Blade of moonlight. In lunar flame. You won't get away. Humanity never Привет, conceals its Дирекция. desire to control the heavens, and I'm no exception. I told you they were sick.
Как твои дела, Дирепсион? Oh, got a response from our helper. Head to the main lobby. She'll send someone to meet you. But watch your back. That one's a masked fool. Who knows what they might... Hello? The signal's gone. Here we go again. The mech won't start. Huh? They didn't attack me. What lies at the end of this? Debris everywhere. But weren't they just illusions? Could it be that there's someone else here besides me? The true Sting died from a high heat reaction. And the scar. How can this be? I know it all too well. Прикольно. Is one thing, but even for Memoria, На самом деле это здорово, что тебе ты нашел что-то, что тебе нравится в математике, потому что зачастую это самое сложное. Сделать так, чтобы тебе математика хоть как-то нравилась. see stars on the next battlefield. Will we see each other again? Then we should be able to find each other. AR-214. Is this what dreams are? Is this nightmare your memory? All right. Not the best timing, but that's as far as this first try goes. So, how are you feeling? Any discomfort? By now, you should know that memories are both precious and dangerous. I must be. If too many memories come flooding back at once, it would be too much for you to bear. I'm afraid I can't tell you directly. Whether intentional or not, putting memories into words would only distort them. Relax. The dust is being swept aside, speck by speck. Look. Though part of it was stolen, the memory of Penacony has become clear again. What you just witnessed was her beginning. This dream diverges into two parallel paths. These two paths will eventually intersect. And to reach that moment, you still remember her, don't you? Robin, known by all after you entered the dream. She was using the Harmony's power to help you adjust
to this. She had already become a victim of a sinister plot. What did she discover during that time that would make her suffer such a... Be careful. This time, we're into a past utterly at odds. Well, Seems like our guest here hasn't gotten used to the transition. Fret not. Feeling a sense of weightlessness is normal for new visitors. Robin, please guide our friend in getting more comfortable with the new environment. Robin? leave it to me. Don't worry, just relax. You'll be feeling like your normal self in no time. Even so, tuning is still beyond me. Don't worry. Keep going. I'll help you. But brother, this... What did you do to me? Relax. Just did some tuning on you with the resonance of the harmony to allow you to control your limbs freely in the dreamscape. Essentially, the dream of Penacony is a world formed by memoria. Only by fully understanding its nature can you move freely within it. Unless you're one of the memo keepers of the Garden of Recollection, it can be difficult at first to manipulate the memoria as you wish. But once you've been tuned by the harmony, you can use the same laws of physics from the real world to understand how the dream world works. Oh, oops. I've fallen into my professional habits again. I just can't seem to shake off this urge to be a know-it-all. Don't mind him. He's always like that. Please, enjoy the beautiful dreamscape the family has built for everyone. We shall take our leave. Have a blast! Sorry, brother. I'm the one who should apologize. I knew you weren't feeling well, yet I made such an unreasonable request. I should have known. Losing your voice was just the tip of the iceberg. The real problem lies with the harmony, doesn't it? Just as I thought. You figured it out too. Your letter. I've kept it with me all this time. Don't worry. This is crucial. I'll uncover the truth before the festival begins. Let me help you show Ничего не понял, но очень интересно. something happen in Penacony. The Charmony Festival is approaching, and with all sorts of guests mingling, Mr. Gopherwood must focus entirely on the preparations, leaving no attention for other matters. This creates an opening for some people to exploit. If there really is a traitor in the family, now would be the perfect time to make their move. I heard the Dream Master has fallen ill. Since I came back, I haven't seen him even once.
was an accident not long ago. He's gravely ill, and I'm afraid he won't be able to appear in his humanoid form for a while. That's why we need to help him even more. Leave the investigation to me. You don't have to worry about anything else. Just focus on the stage. But... No buts. Listen, Robin. Never get involved with death in dreams. You need to sing your heart out. I promise you, when the curtain rises, no noise will drown out your brilliance. Not even the shadow of harmony itself. That's true. Ever since we were kids, there's nothing my big brother couldn't handle. Then I'll go get ready. I won't take up any more of your time. Be careful, brother. And don't forget to save a good spot for yourself. Of course. Who says I can't play favorites once in a while? See you later. Big brother, you're always hiding your true feelings like this. You're acting like everything's fine. But I saw you at Daylight Pavilion. You were clearly at your wit's end. When I wrote that letter, I could still barely manage to tune. Later, things just kept getting worse. My intuition tells me that something must be wrong with the dreamscape. In my current state, I'm wondering if I can even sense any anomalies. I'll do my best. Let's hope this is just a false alarm. I've been wondering about something from just now. There seems to be a faint dissonance nearby. Is that her? Don't even think about running away. You stowaway. Sorry for bothering you. Please, I need your help. What's wrong? I'll help you. I can't possibly ignore a beautiful lady in trouble. Hey, look! She has an accomplice. Ha! Good work. Now we can nab them both in one go. Stowaway? Seems it wasn't a coincidence. The Bloodhound picked up that strange noise too, just like I did. Better to stay out of sight for now. If that girl really is an outsider, this could be my chance. That's enough, boys. Sir. What's gotten into you all? Open your eyes and take a good look. Is this lady the stowaway we're looking for? Huh? Who's this? Don't you know him? Look at his brown hair and grey vest. He's the officer, sent here by the family to maintain order at the Charmony Festival. I see. Sir, the thing is, we're trying to apprehend a stowaway. And that young lady there looks very suspicious. We're sure she's the one. That's nonsense. Take another look, will ya? The witness report says that the suspect is a lad with silver hair, and you guys are going after a girl with silver hair. Does that even make sense? She's our guest. Well, just get out of my way and I'll take care of this.
Yes, sir. Something's off. He's not lying. But why? An officer from the Bloodhound family shouldn't fail to sense something is amiss. Don't worry. I believe this is just a misunderstanding. How could such a lovely girl like you be a stowaway? Thanks. Without your kind help, I wouldn't know what to do. Just part of the job. I need to get going. If you need help, you can reach out to me through the young bloodhounds in this area. I wish you an enjoyable experience in this land of dreams. Too many people know me. It wouldn't be wise to follow them so openly. Looks like I'll have to use a few methods of my own. I need to get closer. Find a hidden spot. I hope I still have the strength to do this. Although the Bloodhounds mistook me for a stowaway, I'm actually a local. My name is Firefly, and I'm from the Iris family. I work as a stage performer, although right now I'm just an extra. Success! Thank goodness I wasn't discovered. That girl claims to be an artist from the Iris family, but I can't hear any resonance in her voice. Well, we can talk about that another time. Right now, I want to give you a tour of the town. Here we go. If I'm wrong about this, I'll make it up to you properly afterward. Since this is your first time here, I say we start with the easiest games. The Dreamy Rose and Lucky Wheel are pretty straightforward. Ой. Just here to play games? I guess I was worried for nothing. Sorry, Trailblazer and Miss Firefly. Maybe this was just a beautiful encounter. Nothing more. I should leave the dreamscape and see the sights beyond it. Maybe things will be better in the real world. Running out of time? Huh? They split up? Everyone needs to be here is here. Not to be a buzzkill, but just a reminder. Don't forget about your first death. Who's she talking to? And what's this about death? Shh. Let's not talk about this right now. I think someone's following me. Did you have fun? No. My intuition was right. That girl is definitely not what she seems. Now I need to be extra careful. He's coming our way. Hey, well, if it isn't my most loyal customer, the Trailblazer guy. It's been such a long time, old friend. And who's this? A companion? I feel like things are getting more and more chaotic. Long time no see, superstar. There's someone else. Oh! Lady Siobhan? Still radiant as ever. I could spot you from a mile away. I came over to say hi.
What brings you here? Drawing too much attention is never a good thing. Oh, reminds me of that old saying, from afar, anyone under the spotlight seems endlessly charming. But only when you get close do you realize how restless that heart truly is. Sorry you had to see that. I just came out to clear my head. The Charmony Festival is coming up soon and I'm a bit nervous. I heard about your voice issue. Drop by the Dream Jolt hostelry when you're free and I'll take a look at what's going on. Thanks. I never thought even after all this time, I'd still be troubling you, Lady Siobhan. You must be pretty nervous if you're being this formal with me. Looks like my analysis is spot on. Follow me, you two. Let me give you a taste of the adult world. I'm afraid I'll have to take my leave. I'll come visit you properly. It's just that right now... You need some alone time, I get it. It's a date then. Catch you later, superstar. It's a deal. Right. It is the Charmony Festival after all. As people say, you'll be performing for the Harmony. Remember? Before one of your tours, I asked you a question. It's been quite a while since then. I wonder if you found your answer. Robin, what do you sing for? I think I've got my answer now. But instead of words, I'd rather answer with a song. That would be more convincing, no? That's actually more convincing than a straight answer. Looking forward to your performance. Ой, извини. Sorry, Lady Siobhan. If there was more time, we could have had a proper chat. Now, let's get down to business. The distance. It's so far. Just where did they go? The static's gone. They passed through the commercial district. And past the Papashi Club. And then the voice just vanished. Did she return to reality? That can't be right. There's no entrance or exit there. Again? Further away than before. This time in... Dream's Edge. Oh, I get it now. It's the underground tunnel. Right. Makes sense. I should have known. That place is a hotspot for smuggling cases. I should have pressed those two bloodhounds for answers back then. Anyway, I'll check it out. Can't navigate any further from here. Is it because the dreamscape construction isn't complete yet? The family never stops weaving their sweet dreams. And Penacony has always maintained good relationships with the outside world. Why would
someone choose this moment, of all times, to plot something sinister? Да. Excuse me, ahead is... Is that... Miss Robin? Hello. I never thought I'd meet you here. When I joined the Bloodhound family, you were the one who delivered the family's greetings. You probably don't remember me. No, that's too rude of me to say. I'm not worthy. Of course I remember you, Mr. Loka. This is unbelievable. I don't spend a lot of time in Penacony, and have even fewer chances to help out the Harmony. If I'm willing to go, I always make sure to get to know everyone beforehand. After all, family greetings can't be mere pleasantries. They must be heartfelt blessings for each and every family member. Miss Robin, you're absolutely dazzling. Oh, by the way, what brings you to Dream's Edge? Do you have anything you need from us? Pardon me, but have you seen two tourists? They both have gray hair, and one of them is a young lady wearing a hair clip. You're looking for someone? I don't really recall seeing them, but I can keep an eye out for you if you like. Oh, well... Don't bother. Ah. Mr. Sunday, what are you doing here? I heard someone's up to no good, so I came to check things out myself. Huh? Just kidding. Don't be so tense. Robin hasn't been home for a while, so I brought her here specifically to look around and reminisce about her childhood days. As for those two mentioned earlier, they were guests we met. They left some items behind, which I've already returned. There's no need to ask anyone else about it. Understood. There's a construction site ahead, so we won't go any further. Goodbye. Thanks a lot, Mr. Loka. I couldn't speak freely earlier. Robin, why did you come here? Like you said, I'm here to reminisce about old times. What about you? What brings you here? Tracking down criminals is my duty. And you, my dear sister, you've always been this stubborn, and in times like these, I wish you never had this trait. You're still investigating on your own, ignoring what I said? Yeah. I can't stop thinking of death, so I followed some people all the way here. After all, I witnessed that horrific scene at the Dewlight Pavilion with my own eyes. I can't let you bear this burden alone.
So you saw them. Those family members who were in the sweet dream, yet death took them away. I only saw documents strewn on the tabletop. If my brother had even an ounce of energy left, he would never have tolerated such a disorganized sight. Just like now, if it weren't for getting the truth out of you. I absolutely won't tolerate your arrogant and disrespectful facade. What are you talking about, dear sister? Just kidding. Don't be so tense. But my brother never jokes around with strangers. I watched as he smoothed away the sharp corners of himself, bit by bit, hiding them in the deepest corners of his heart. Stop insulting my elder brother. Otherwise, you won't just be dealing with the family. You'll be dealing with me, too. And here I thought you'd enjoy my little creative spin I put on him. Don't you think he's more likable that way? I trust you're mentally prepared to face the consequences of posing as a family head on Penacony. Jeez, I didn't expect to get played by a little bird. But do you really think you've got what it takes? There's no shortage of people trying to catch me, chicken-winged girly. What makes you so special? This place is still governed by the 5 lineages. And along the way, you've seen how many of their members are stationed here. Besides, here at the edge of the dreamscape, I can also... What do you mean, can? You think you can get your lost power back? I'll give credit where it's due. You must be quite talented to have been chosen as a chord master for the Charmony Festival. You're also quite clever. You almost got everything right, except for one thing. Silent little bird. Have you considered that maybe your sweet dreams never changed at all? They just stopped welcoming you because you grew up. Like a mask. Once you wear it for too long, you can never take it off again. As for that mask of yours, is it really called the Harmony? The Twin of the Order? Oh. You know what they say. Robins will fight tooth and nail to protect their territory, even at the cost of their own lives. Looks like that name suits you pretty well. Oh, right on schedule. Gray hair should be wrapping up soon. Miss Sparkle, time to head to the next scene. Let's roll! Oh my! I thought I could fool your eyes at the edge of the dreamscape. But I guess there's no hiding from you on your home turf. What? You want to settle the score with me for messing with your people? Why don't we sit down and have a chat? You seem like a patient one to me. So tell me, what exactly do you want to take from me? How are you feeling? Need to take a break? Да. Они уже со мной разговаривают. Before we continue, I have one more question.
some time together. So at this moment, how do you feel about me? How delightful. A pity, though, because that's not the kind of feeling I was thinking about. How much are you willing to trust me? As a matter of fact, I've appeared in your memories before. And similarly, it was related to Penacony. By my measure, it's not bad at all. But talk is cheap, so let's keep going. When the time comes, if you still can't trust me, I'll give you plenty of time. I can take whatever criticism comes my way. Let's follow that train of thought and delve deeper. Even I don't know about your experiences in Dream's Edge. When I asked Firefly about it, she declined to give an answer. But judging from her expression, I believe it must have been a beautiful and unforgettable time that belonged to just the two of you. And Sparkle wasn't just here for fun. She's in cahoots with the Stellaron Hunters. She disguised herself as someone from your past, using every means possible to hint at the truth of the dreamscape. In the end, she simply sent you both deep into the dreamscape. What a kind-hearted fool she was. Thanks to her, you and Firefly managed to uncover a piece of Watchmaker Mikhail's past.
and the dangers that lurk within. A memory zone meme, something unto death. At least back then, you mistakenly thought it was dangerous. With the help of a, let's say, graceful memo keeper lady, you managed to escape from there. But in the rush, you and Firefly got separated, and her experiences afterward might differ from what you remember. I was there at that time, too. See you next time. Hurry. А, вот почему этот сделал. How are you feeling? Passing through Memoria so suddenly always leaves you in a daze. That memo keeper had ulterior motives. She could have sent all of you away, but deliberately kept you behind. What happened just now? It's a memory zone meme. Some Penaconian legends mentioned it and called it death. I caught something unusual, but couldn't get a clear look at it. But I saw it. In that instant, before it was about to strike, a reflection of Привет, another Каспия. dreamscape appeared in its pupils. It was somewhat similar to the 12 hours, yet the atmosphere was completely different. What if death doesn't exist in sweet dreams? Or so they say. But what if that's not a lie? Perhaps death is just sinking into a deeper dreamscape. Too bad. A nosy memo keeper had to show up. Next time we meet, leave it to me. I'll give her an experience she won't soon forget. Every time you say that, it's always you who seems to be having fun. This time, try not to go overboard. It's not necessarily a bad thing. If I really do meet my end, I won't have a chance to tell them the truth anyway. Are they still around? I can't sense them anymore. I'm afraid they must have gone back to reality. Hold on. Still no good. I can't get in touch with Silverwolf in the primordial dreamscape. I left her a message. If she gets it, she'll help guide him back here. Or we could head back to reality first and get in touch with Silverwolf. Hold on. Recklessly crossing through the dreamscape now would be far more dangerous than before. What's the matter? Death caused such a huge commotion that the omnipotent being within the sweet dream has turned its gaze upon this place. Then aren't we? We should be fine for now. Death has his attention. As long as we are careful, we won't be exposed. In fact, within this dreamscape, we might find a way to strike back against him. Before you arrived, I did some digging around. From what I've learned, he buried his darkest crimes right here. Дела, как всегда, хреново у тебя. I believe it'll be of some use. Let's go look for it before they come back. It's that memory zone meme. Be careful.
places nearby, it was Death's doing. But did they really die? No, your conjecture is right. It's just that these birds weren't welcome in another dreamscape. А у тебя как дела? Чего нового, чего старого? Yes, but that's what makes this so intriguing. The outcome of the battle was the complete opposite of what I expected. That reminds me, there's something important I still haven't asked you yet. Would you like to die together with me? Today? Not really. I just love catching Ну you да, off guard прекрасно like тебя that. понимаю. Поздравляю с этими. Then, take a few steps back. I have a few conjectures. There might be some risk. If anything happens, don't worry about me. What are you... Just as I thought. So, what happened? These ravens are the incarnation of the Dream Master Gopher Wood, that omnipotent being in the sweet dream. In front of him, even death has no strength to resist. The power I just released should have been enough for him to notice and deliver a fatal blow. Yet here we are, completely unharmed. You know, you're quite similar to Blade sometimes. I mean, when you're staring death in the face. It's not relief I feel. I'm savoring a once-in-a-lifetime thrill. If only it was just once for me too. But was it really him? If I remember correctly, the Dream Master's body was burned to ashes in a riot long ago. And he can now only sustain his life within the sweet dream. Not only that, over the long passage of time, he has merged himself with every inch of Penacony's land. The title Dream Master doesn't mean he merely controls the dreamscape. Rather, it means he has already turned the dreamscape itself into his second body. In extreme cases, he could probably burn all of Penacony to the ground, though hopefully he wouldn't have the heart to do it. We better act fast. Easy now. We're safe for the time being. Maybe it's not that he doesn't want to act against us, but rather that he can. Да, согласен, квест был просто охрененным. Lately, Gopher Wood has been claiming to be ill, never appearing in the 12 hours. Yet just recently, he buried his Новые протофреймы шикарные. Новые обилки у оператора шикарные. Жалко, что они их не сделали с скитальцу. Потому что я в основном скитальцы играю, соответственно, то, что у меня нет таких обилок, немного обидно. Branded as the darkest, and perhaps the legacy is not one alone. Only by seeing it for ourselves can we know. Господи. Долгий квест. Я его даже не читаю. Опять. Setting up layer upon layer of security around a secret only ends up exposing its flaws. Why don't we give it a shot and build up some experience dealing with memes? Скорее всего, не себе. Я тоже не понял, кто конкретно, но что-то мне подсказывает, что это была не она, скорее всего, Балас. I would have much preferred to see you in a pinch, so you'd have to rely on me all the more. А вообще мы знаем, что она изначально была не это.
Она изначально была не человеком, а этим, как это называется, владеющим разумом. Поэтому она вполне возможно могла просто изменить свое лицо. То есть, да, я бы этого посыла вообще не понял. То есть, в чем был прикол посыла с ее глазами, я так и не курил. In lunar flame. To the clouds. What's in your prescription? Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Gale force. Bolts. From the bow. When it comes to this, you're the expert. Yet I'd always imagined that calling upon that power would make you profoundly melancholic. I'm not now. And never will be. Ну, по большей степени, да. То есть у нас до конца же неизвестно, как именно устроены владеющие разум, поэтому да, предположим, что Кунхао. It only looks like an entrance. That crack doesn't lead anywhere. It's a lock of memories. And the key is a light cone carrying specific memories. Clearly, Gopher Wood had help from a memo keeper. And since that light cone isn't in our hands, I fear we'll be returning empty-handed. Is there really no other way? We could try our luck. Perhaps the memo keeper helping Gopher Wood shares the same habits as me. I'll take a look, but don't get your hopes up. Pretty careless indeed. Just like an old friend of mine. Вообще, скорее всего, да, ты прав. Скорее всего, Балас и это он и с этими, как называется эти повстанцы, против которых мы воюем. Он, скорее всего, и с ними работал. Это Балас. Да, анархия. Я не удивлюсь, если он всем этим заправлял. И именно поэтому он это не давал нам слушать разговоры. Я буду абсолютно не удивлен. И Энтрати, я буду не удивлен, если тоже при этом всем участвовал. И нам его просто не показали. Так, что... А, да. Looks like we're in luck. We found one of their contingencies. Do you have memories like that? A moment in time you never want to forget. One that you find yourself reliving over and over again. Of course. Самое прикольное этого обновления это именно вот эти новые миссии, которые прям война. У тебя, блин, эти бои с гигантской армией и прочее. И действительно поле боя, а не просто, блин, какая-то странная хрень.
recall a memory, you risk distorting its true face. That's how they justify the necessity of light cones. How tragic. А опять же, They never understood the truth. The more eternal причина как таковая это... stirs the desire to destroy it. But they weren't wrong. Причина как таковая нам не называется. То есть нам оставили это, на нашу фантазию, потому что нам даже задают вопрос. Один из владеющих разумом нам задал вопрос, и у тебя было 3 варианта ответов. Собственно, как ты сам считаешь, из-за чего эта война началась? Но основная причина, поверхностная, которую нам показали, это то, что Дексы не согласны с тем, что Арокин заключили мирный договор с владеющими разумом, и не хотят с ними быть на равных. То есть они считают, что владеющие разумом должны быть истреблены. То есть это поверхностная причина. Которую нам именно прямо сказали. Насколько я помню, при первой встрече, когда он понял, что мы Warframe, он нас не любил. Но Лотос с ним поговорила и убедила его помочь, поскольку та война закончилась, и сейчас грядет новая война, в которой враги, мой враг, враг моего врага, мой друг, как говорится. То есть, насколько я помню, Тишин нас прям не любил в начале. You don't have to force yourself. I can take care of it. No, it's okay. Was it her that you saw when infiltrating Penacony? Yes. Угу. I saw her fighting off the swarm. Нет, он нас несколько раз пытался убить, если я правильно помню. Vanished quickly. Silverwolf mentioned that Penacony had also faced a swarm invasion before. I kept telling myself that she was just passing by and lending a helping hand. And after everything was over, she had already left, safe and sound. So this time, do you still want to know the answer? Would it be any different? I really want you to tell me that this is not real. It's just Memoria. But thinking about it calmly, nothing can change it. A memory is ultimately something that's already happened. You're more composed than I expected. I wish I wasn't like this. She and we could be called friends. I wish I could just break down and cry for her, like any normal person would, to mourn her loss. But what surfaced in my mind was that one sentence. This is our predestined fate, and one day, I too shall meet the same end. One day. Not today. Though it's already too late. Ну, there are still other things I can do for her. Maybe you should calm down first. Unfortunately, this isn't Memoria, but a real Glamoth night. Clearly, Penacony was her final destination. I'm surprised she made it to Penacony at all. Oh, the Glamoth regulations. She broke those prohibitions? Worse than that. She was the first and only deserter of the Glamoth Iron Cavalry. The Empire hadn't fallen yet, but she didn't want to accept a fate of dying in battle. So she left on her own. She said she wanted to choose how she would die. We had a brief farewell, but I didn't stop her. I couldn't
Leaving the Glamoth Empire itself would quickly drain her life away. If we can't change the outcome, why should I stop her from making her own choice? Quickly drain her life away. Oh, entropy loss syndrome. Yes, just like me. Leaving the cockpit without permission is strictly prohibited. Surviving knights must actively return to formation. These aren't just military regulations, they're the terms of our survival. When not piloting the Firefly Type 4, I must stay in the cryo sleep pod. Otherwise, my entropy loss syndrome will only get worse. So, have you figured out the reason yet? When he and Kafka found me, I had just finished my duties as a Glamoth Knight. My final battle as a Glamoth Knight. The Empire fell, and all restrictions vanished. For the first time, green flames ignited upon my body. And for the first time, I touched the true path power that the Glamoth Knights wield. That's when I realized entropy loss syndrome is a death called living. The propagation? That's the true source of the Glamoth Iron Cavalry's power? Yes, I've seen it happen. When the Swarm King dies, the Swarm completely loses its vitality and falls into silence. Just like Glamoth's Iron Cavalry, they weren't given a sense of self. The moment they stray from the hive, they're already dead. Ну и да, если ты вдруг все еще не разобрался, как запускать новые миссии, они на букву F на основной карте. Под основной картой. Я, вообще не сразу не понял. Разобрался? Я через второй день только понял, что они добавили внизу еще одну букву для нажатия. I'm happy to help. She wanted to escape her fate, but in the end, she died fighting against the Swarm in Penacony. The detestable thing about destiny is that it brooks no defiance. Do you know her name? When we parted, she had no name, just like me. But I hope, by the time she leaves this world, she will have found both a name and a purpose for her life. Why did Gopher Wood leave her here? No matter how much I think about it, everything he's scheming couldn't possibly be connected to the propagation. How deeply is your past intertwined with this place? It's not clear yet. But obviously she had multiple fatal wounds on her body. She didn't die from entropy loss. Before we left, Kafka told me, in her view, dreams are inherently a convergence of the past. It's the same for everyone, no matter how much you want to avoid it. No matter what you're seeking, you can't avoid it. Perhaps she was right. However, the Dream Master's weakness has also given us an opportunity. Good. Now then... Oh? Good news. It seems like we've got a few intruders in this dreamscape. Looks like Silver Wolf can still pick up signals from here after all. That was fast. Must be that Memo Keeper's guidance. Either she's lost her sense of restraint or got something nasty up her sleeve. Let's go check it out.
too. Hold on. There's a troublesome stranger here. She looks familiar. She's... Oh? Давай, хорошего тебе You дня. don't know. Setting allegiances aside, she's much more dangerous than the Dream Master. When facing an emanator who walks in the nihility, we must always tread carefully, no matter when or where. An emanator of the nihility. Was she ever mentioned in the script? No. If it weren't for my father's death, I wouldn't have known about this either. Your arrival is timely. This dreamscape is fraught with danger. Since our destination is the same, how about we join forces? I can protect you from harm, but in the memory zone I'll need assistance from the Memo Keeper as well. And if we run into the family, it wouldn't hurt to have one more person to explain the situation. Absolutely not. We need to keep her away from him. Shh, be careful. What's wrong? Right now, their journeying together is actually saving us a lot of trouble. I can sense it. Death has cast its shadow once again. It's close, and unless things change, they'll cross its path before long. That Mr. Stellaron is clearly unfamiliar with Memoria, and that arrogant swan, always mindful of appearances, is unwilling to show all her cards. Only with Acheron present can they cross beyond death. Then all the more reason I should find them right now and tell them the truth. There's no need for another conflict with death. But Black Swan is still here, with unknown intentions. If she chooses to twist the truth, you won't be able to convince the others. Here, a Memo Keeper's word carries more weight. No need to rush things. There's still time to reveal the truth later. Absolutely not. Have you forgotten? As a Stellaron hunter, I have a 0-point mission. One that must be completed at any cost. If there's even the slightest chance that Acheron might draw her blade, I cannot let him be there. Oh? I thought you wouldn't care. Haven't you had enough of sacrificing yourself for duty? My dream was destined to shatter from the start. But for them, it's still not time to wake up. Can I ask you for one more thing? There might be a way to have the best of both worlds, but I need to find death before them. That's not hard. It's still lingering in this domain, but... a win-win solution? I don't know for sure, but it's worth a shot. Maybe it's not always hostile. And even if it is, once I activate Firefly Type 4, I can quickly subdue it. But if we're dealing with the worst-case scenario, Elio once said that I would face death 3 times in Penacony, and for this first death, I want to decide how it comes. I just hope that reunion a moment ago didn't rattle you. Go on ahead. I've burned a hole through the Memoria that'll take you straight to the meme. Better hurry, though. It might not stick around in one place for long. Got it. Thank you. There's no sign of anything. Could it have already left? А, сейчас будет тот момент, когда Сэм появится, да? Nothing strange here either. Wait, it's right here. I need to end this quickly. Watch out! A dangerous presence lurks nearby. Already?
there's no time, then I'll... It's fine, it's fine. At least I get to choose how to die. That alone is great. Besides, this is just a dream, so it won't hurt that much. This is just my first death. I still have plenty of time to fulfill the promise we made together. You should be able to recall at least some of what comes next. She hoped to reveal the truth of the dreamscape to you through her own death. At the moment she was impaled, even the emanator of the nihility would falter, blade wavering in hesitation. That was her way of securing the best of both worlds. Unfortunately, fate still played a cruel trick on her. The Memoria transformed so quickly that she didn't even have a chance to explain. After that, she arrived at Dreamflux Reef, land of the exiles, the true Penacony. The family went to great lengths to conceal its existence, using death as their justification. However, at that time she still couldn't venture deeper with peace of mind. Unable to reveal the truth, the situation that had worried her before continued to persist. She was burning with anxiety to return and get you away from the battlefield. Fortunately, a kind and caring lady was still watching over her. I reached out to help once again. Her worst fears didn't materialize. Death retreated on its own, allowing you all to escape unscathed. After that, guided by Black Swan, you tried to uncover the truth behind Firefly's death. However, as you must have noticed, be it losing contact with her companions, or the embarrassment of being unable to activate her mech, those Memoria illusions were clearly left behind when she infiltrated Penacony from the memory zone. But that hardly matters. Because of Black Swan's blunder, Firefly gained the precious time she needed. When she appeared before you again, she was already using a different identity. That encounter stirred the whirlpool of destiny, causing many paths to converge. And after you left... Do you still dream, Hunter? Of those slain by your hand? I still see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. My time? I've seen many clever disguises that can conceal appearances. But they can never cover up who a person really is. And you're no different. You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but... why? Did Destiny's slave make you do it? You know, Elio. I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. My script has always been brief. Other than that, anything beyond that is unnecessary.
Now it's my turn to ask. Who exactly are you? Why ask when you already know the answer? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. So, I know who is inside that cold armor. Therefore, I can sense it. You know who I am. You know this blade, and the meaning that lies behind it. How about it? Ready to take off that armor and sit down for a talk? It's not yet time. You shouldn't know so much, Lost Self-Annihilator. Like I said, my memory isn't great, so you needn't worry. What's next then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. Will you go look for him? No need for that. No harm in telling you. On Penacony, Elio only gave me one instruction. Allow the Astral Express to pursue the Grand Legacy. The Astral Express is not your enemy. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, but they're burying the past and the truth about the dreamscape. Already on it. Before we part ways, let me give you a piece of advice. No matter which path you and I walk, death is the inevitable finale. Even if we say farewell in the mortal realm, we shall have one final reunion when Terminus ascends to godhood once more. And the same holds true on Penacony. I've already been to the Dreamflux Reef. It's not a secret that's hard to uncover. Well, I'm afraid you have yet to realize just how awake you truly are. It is precisely because life dares to slumber that they can awaken. Ascends to godhood once more. Even if she's an emanator, she shouldn't. After today, Japella's name will disappear from cosmic history, and the Everflame Mansion will take its place. In the not-too-distant future, you'll receive an invitation. That's your next stop. Land of the Dreams, Penacony. I hope you find whatever you seek there. Be it answers or salvation. Thanks. I hope. Huh? A phone call? At a time like this? You can turn him down. You know what I mean. But Elio said I'm the perfect candidate. Candidate. So Elio finally came to a conclusion. Yes, he said he saw the fourth fate clearly, and there won't be any more surprises. He also chose me as the last survivor. Just like him. Which path is it? The Nihility. After it engulfs everything, I must be the last survivor. Giving my all to turn the tide. How ruthless. However, it's a bit different from the other three. Before that, I have other matters that need my attention. If possible,
I must prevent him from being tainted by the power of nihility. Even the slightest trace of it. After all, everything he carries is not only heavier, but also more precious. If possible is a bit vague. I suppose, if it comes to that, even if I have to die for it, I cannot run away. In the future that Elio foresaw, we never had an ending. But I still have a chance to wrestle back from fate the right to have a beginning. Your guest room in reality is surprisingly modest. An aesthetic you share, Miss Acheron. It's a cinch, this music box. The invitation received by the Annihilation Gang. There are latent memories that linger on it yet. You see, memories of you are not yours alone. They travel in other people, other things. I know much, and I can predict even more. With some help, the dead can be made to speak. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Well, let me reveal all. Gradation 12. Dreamscape 12. Father, I dedicate this to you. Well done, Dubra. Wherever they go, shall be met by annihilation. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next is... They sought refuge in a land of sleep, merely wishing for undisturbed rest, away from the storms. Children of the flame, this marks your rite of passage. She won't be necessary. I alone am enough. When have thou, on the path of destruction, feared death? The Everflame Mansion has set out on a journey. Those poor people, they have no idea what lies in wait ahead of them. Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. In fact, I think I'd better go all out. What happened? The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. That's a fact, and that's how it should have gone. But along the way... It's like it's been erased. Who's done this? Who are you?
Is this not a memory? Oh, a memo keeper. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penacony and spend an unforgettable time together. But that seems unrealistic. Dolly is not welcome on the banquet star, and I don't need a coming-of-age ceremony. And you, I know what you're looking for. Want her secret? I can give it to you. And then, you can enjoy the banquet for me. I wish you unforgettable memories. Cut the mystical act. I'm absolutely certain you're not thousands of miles away. In that primordial memory zone, my acuity was blocked at every turn. I thought it was because of the family, but it turns out there was a colleague present. What brings you here? My, how aggressive. Are you backed into a corner? Or have you figured something out? What could bring Constance of the Everflame Mansion here? That's your fatal flaw, mysterious cremator. The Annihilation Gang has always operated in plain sight, with no secrets among its members. And Duke Inferno has never had an offspring named Constance. Oh? Are you so sure? What if I'm just too capricious and can't help but betray anyone? That's impossible. The Antimatter Legion has been after her this whole time. Aren't you the same? The Garden of Recollection launched 14 pursuits trying to erase me. And in that final one, I died right in front of you, didn't I? It really is you. To interrupt another's reunion. Such a graceless act. But by all means. After this, we'll have ourselves a nice long talk about your ingratitude, my dear cellmate. That's a peculiar look on your face. Before this, I was always anxious about this moment. Always afraid you might find me frightening. Now, let's turn our gaze to where the threads of destiny intertwine. Soon after, you finally learn Black Swan's intentions. She made a deal with the IPC to bring you before Aventurine. In order to reclaim Penacony, the IPC had been seeking temporary allies. As a show of initial sincerity, he revealed his discovery to you. The crime scene of Robin's death that was staged by the Fool. From that moment on, Aventurine embarked upon his great gamble. Willing to shatter the cornerstone as precious as life itself, he deceived Sunday with his schemes, earning himself a chance to risk it all. With such a high-stakes gamble, he succeeded in provoking the Emanator's strike. The family's carefully guarded secret was exposed, and you, caught in the eye of the storm, were pulled into the chaos. But that's all about the living. In the same moment, what became of those within the world of the dead? Miss Robin arrived at Dreamflux Reef ahead of you.
But what awaited her wasn't the uncertainty of a gamble. But rather a destined life and a destined death. Brother, I don't understand. For a bird, does flying also need a why? Since it falls to us to decide whether to release it back to the sky, we must take responsibility for that choice. That really sounds like Mr. Gopher would. But I've made up my mind. Let it soar free and wild. If I had feathers and wings like it does, I definitely want to fly. Even if just to try it once. Besides, Big Brother will help it, right? But It's truly reassuring to hear such words before parting. Come, Sunday. Your little sister will be walking ahead of you now. Mr. Gopherwood, how did you... The gods bestowed upon us heavenly fire, and with it divine tribulations. Let them be, for we are all mortals, born to love and to suffer. Today, more than one little bird will embark on their long journey. How could I miss the moment of your departure? Come here, child. I've prepared a farewell gift for you. What did she give you? Miss Robin? Sorry, where was I? In Dream's Edge, a masked fool attacked you and left behind a parting gift. Though it's hard to call it a gift. When the fool killed me, they put a mask on my face. But when I woke up in Dreamflux Reef, it was gone, and I couldn't feel any effects from it. As for that mask of yours, is it really called the Harmony? The Twin of the Order? She might be hinting at something, but I still can't figure out what she means. Speaking of which, how's that anomaly of yours doing now? I'm gradually getting better. There's no denying that Dreamflux Reef also spreads the Harmony, and it hasn't been affected by the family's traitor. As for my loss of voice, I still need to keep investigating. Perhaps I've been wearing a mask all along, without even realizing it. If you need any help, just say the word. Thanks for your help. I'm starting to get familiar with this place. But Dreamflux Reef is so isolated. Is there any way to know what's happening outside? I want to check on my brother's situation. That's easy. Just head to where all the action is. Want me to show you the way? I'll take a walk around by myself. Thanks, Mr. Micah. Так, все, я задолбался.
Пойду отойду, скоро вернусь. Поиграем во что-нибудь другое. Take me down, 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 down.
try to lift me up, but above all, I will stop the time crashing through my mind. Let's try to get it beyond. Поиграем. Сделать пару рейдов. Блядский номер. Я думал, этот будет, поскольку это небольшой квест, он будет коротким, он опять оказался на несколько часов. Видно прямо. Тогда пойдемте в Тарков.
ну, не, я не хочу. Я хочу что-нибудь... Вообще хочу закончить. Дайте мне еще немного подумать. Закончить или пойти во что-нибудь поиграть. Жалко, конечно, сегодня 24 часов стримил. Я в таком ужасном настроении. Плюс вчера я туда не спал. you taught away even about your guy? Are you taught away even about your guy? Are you taught away even about your guy? Are you taught away even about your Are you taught away even about your guy?
How you talk that way even about your I didn't know I could feel like this. Running away, try to keep myself alive. 'Cause I knew I would fall so hard. You scare me with how much I could love. You give me wings, how you lift me up. I can't lose you, I need you here. I can't lose you, I need you here. Так, да, давайте я закончу. У меня настроения прям нету. К тому же, даже если играть во что-то, осталось всего час. Поэтому давайте.